So let's go into our first topic. Tunaongea about saratani ama cancer. Sawa, na nataka kuanza na swali ya kwanza ambayo ni wewe ni nini hasa unajua kuhusu saratani? Kwanza nasikianga ni ugonjwa, sijaijua vile inaenea, venye inashika mtu, sijajua mbali. Ile najua, ile the one that scares me the most ni ile sexually transmitted through human papillomavirus. The little I know about cancer is abnormal growth of cells. Inaweza kuwa, I don't know what happens, but cells starts growing abnormally. It can be to a condition, it can be due to diet or exposure of something. You also understand that cancer inashika tu watu wenye wadozi wenye wako na pesa. You know, people who have money to go for medical checkup. Guys on the ground, you just go to hospital when you feel you have a headache. So when they go, they discover it. That's how you realize the people who have it. Even watu wa ground wako nayo, lakini vile hawaendi. Kuna kitabu moja inaitwa Kumbukumbu la Torati. Kwa Kikuyu kushokilia madhani. Hiyo 27 inasema utakapokuwa umedharau sheria za Mungu, hiyo maugonjwa yote itakushika. Hebu nikuulize madam, kwa hivyo unaona watu ambao maybe ampatwa na cancer ama kuna ugonjwa wa cancer ni mtu ambaye kuna connection na yeye, kuna kitu katika ile familia. Unajua mahali tumetoka mimi na wewe, kuna ile sasa mwanzo sisi hatujui wazazi wetu hapo mbeleni kitu walikuwa nayo, kwa sababu ile kutotii Mungu ama kutoelewa Mungu, hiyo vitu inaenda ikitufuata. Kumbukumbu la Torati ni Old Testament. Na Jesus alikam. Kwa hivyo Jesus venye alikam, hiyo story yote ilidai. Kwa hivyo mimi sikubaliani naye. Ladies and gentlemen, you've seen on the bench in the radio. My goodness. Wow. She's a celebrity. Only 9 years old. Brave and beautiful. My goodness. Put your hands together for Rose Nasimiyu, aka Princess. Nipigeni makofi leo, nimewaletea celeb. Thank you very much. Hi Rose, unaendeleaje? Kwa salama? Naendelea vizuri. Rose was diagnosed with cancer last December, right? Tell us a little bit about your experience, how that was and what type of cancer you have. Actually, it diagnosed me in November last year. Mine started with swelling on my under my armpit, with a swelling, a big one. And that swelling were 3. Zilikuwa swelling 3 zimeshikana. So actually when I realized that cancer, it was very hard for me. But after that I knew now that life goes on. And how has life changed? Maisha yako yamebadilikaje kutoka last November mpaka sasa hivi? Cancer has changed my life. Actually it's been a while since I've gone to school. I went for exams. I've improved. I got 441 marks out of 500. So I'm still praying to God. The good part about it is that if it wasn't for my cancer, I could have met all these nice people. So I also think I should not take life for granted. Up to now, we don't know what caused, the type ya cancer yenye yako nayo. Actually, even scientifically hawajaijua inaletwa na nini, hawajaijua. Lakini vile nilichunguza with time, watu wameniuliza hii swali, nimeenda nikichunguza, nimekuja kurealize upande wa babake. Kuna about upande wa babake, nyanya yake, karibu kwa hiyo familia wamekufa watu 3 na cancer. So do you think Kenyans are ignorant about cancer? Mambo ya cancer imeanza kutoka tu hivi juzi, na najua pia vile Nasimiyu ametokea kwa TV ndio watu wameanza kujua kumbe cancer inashika watoto, kumbe cancer ni vile hawajapata awareness enough. The issue is about Africa. Africa, we don't have much, and our government, unfortunately, they don't budget for a lot of
health. So people cannot afford. You can maybe unataka kwenda hiyo check up, lakini ukienda bado unaambiwa check up ya cancer is 5,000. So hata rent yako unalipa 3,000. Do you go for a check up au utalipa rent? So kuna ile priority zako. Ile kitu unajua about cancer is hiyo is just a condition. Na huyu msichana anaitwa Simiu aendelea na maisha yake. You know, hata ukiangalia Mungu anapanga kila kitu. Let's say for example ukiangalia wanyama kama kuku wakati inatembea inakula hata chupa, inakula nini. Chupa iko ndani ya tumbo na kuku inaendelea shughuli zake. Na wewe bado utarudi ukule hiyo kuku. Yeah. Nasibu aendelea na maisha yake, that is a condition. Na utapata Nasibu ataona wajukuu, kuna wengine wana kansa na watafika huko. So Mungu anajua na atapona, because once discovered cancer, you know, hali is curable. Atatibiwa. Ataenda shule na utaona Nasibu atakuwa one of the big people. Where do you go for your treatment? I go to get Mudaiga. It's quite expensive. So like my mom, she has to. So when I went for checkup, when I was doing to see how far the cancer has traveled, I think we used 100 and I think 50,000 for one treatment or for 1 week? For 1 day checkup. One day checkup, just for the bone marrow checkup, the blood checkup, all those. Before I've not started chemo yet. It was 150,000, and then my mom has to add 60,000 to that so that I can go for chemotherapy. So it's quite hard, and I also think it's ignorance, because sometimes when I go to on television and I ask people to support children, they just listen and nothing else happens. We only have 2 public health facilities ambazo zina offer comprehensive cancer treatment. Moja ni Moi Technical and Referral Hospital in Eldoret, na nyingine ni Kenyatta National Hospital. Only 2. Now we have 20 oncologists. Hao ni wale ambao wana specialize in cancer. 20. When it comes to pediatric oncologists, we only have 2. Okay? 2. For kids. Sawa. Now, Rosa amewapea some figures, So wacha tuende sasa, for example, umeenda KNH, hauna that much money, umeenda KNH and you want to start a session of chemotherapy. It is 300 per session, which translates to 1,500 a week. So the entire 6-week session ina cost kitu 9,000. Sawa, ukienda hizi zingine private ni 80,000 per week. Waya, tuko na other campaigns, tunakuwa na campaigns za malaria, tunakuwa na campaigns za AIDS. Tunakuwa na so many other campaigns, na pesa inawekwa huko. The government really channels money towards these things. Do you think that cancer imekuwa neglected by the government as a serious issue? Politicians will go where they know they are going for, they're selling their merchandise. Like for example, when people burnt at this place they call Lunga Lunga, all of them were there. But they're not there when this kid is there. Why can they give this kid money? They want to go where they know they will get votes. Kabla mtoto wangu akuwe diagnosed na cancer, nilikuwa naona hata magonjwa ingine kwa TV, watoto wanakuja, kitu nafanya nasema, Mungu akimsaidia, you know, I pray, I don't do anything, you know, I just pray and cry na mhurumia. That doesn't help. But now, niko kwa issues, I know. Nikiona tu mtoto kwa TV ama ako na ugonjwa yote, hiyo namba ya donate, nataka kuiandika haraka juu ni donate. Kama mimi for example, siwezi taka kupimwa cancer kwa sababu nikisikia niko nayo nitafanya nini? What next? Heri ni live life ignorant. Unaona, you choose to become ignorant. Heri let me live life ignorant iniue, kwa sababu sasa leo tukijua niko na cancer, hiyo ni stress. Sasa kwanza kutafuta do nini, hiyo stress itaniwa hata kabla hiyo cancer yenyewe. Do you think kuna any hope of managing or eradicating cancer in the country? I think there is, but if we help, then there will be. But without helping, if we ignore, then how can it be there? I want to work handily with the government. I'm opening my cancer foundation. I want to work handily with the government and let us help Kenya. Children are dying because it's not their wish to die, because they can't afford their treatment. Do you know that Princess is a celeb? She sings. Tuimbie chorus moja. Baba kupenda, penda, baba
kujali, jali, hilo mimi najua, si lazima uambiwe. Baba kupenda, penda, baba kujali, jali, hilo mimi najua, si lazima uambiwe. Nice. Ladies Thank and you. gentlemen, Princess Celeb. Nampigia makofi. Thank you, Yes. Rose. Asante sana. And that challenge is nice to end the first topic with. And JB, how can we help out Rose here? Yes, she has a Safaricom M-Pesa paybill account 551754. That's 551754. Tuma pesa sai now. You can just Now. support her through Yes. your funds. And also there's a Barclays account you have, Rose, yeah? And the number is 075-139-1641. You go to my website, and my website it's www.princesshope.org. Let us donate for children. Like there's a girl called Doris. When she got cancer, her father lost the job. Her mother doesn't work. She has leukemia. And also there's a girl who is called Latoya. She's my friend. She has leukemia. She's always desperately in need of blood. We should also donate for her. She can't go to school. Unajua, before she goes for chemotherapy, wanaenda wanamkunja, wanamdunga sindano zingine huku kwa mgongo. And it's not such a good thing to see. Let us donate for these children. They need us. Like, they need to live like the way you want God to give you life. You should give them life too. Alright, sawa. Thank you very Ladies and much. gentlemen, that's Rose Nasimi, aka Princess, full of life, full of hope. She's brave. She wants to be a pediatric oncologist. She wants to set up her own cancer foundation. She's saying she wants to be a part-time model. There's so much she will do in the future. Just support her and you'll see. Namtaniambia. Thank you, Rose. It's been a pleasure. And remember, you can send us your comments to 8398. Tell us what you think about cancer, if there's hope of eradicating it or at least managing it in Kenya. Sawa. Yeah. For now, we're taking we're actually going to the streets, JB. Yeah. Kupata maoni huko, then we'll be right back as we shusha people. Najua ukiwa na kansa hiyo ni kifo. Kansa inachikanga mtu mahali popote, inaweza kuchikata kwa mabafu, inaweza kuchikata kwa mguu, mahali tu bora tu nika. Mimi najua kansa inaua, labda ikukata miguu kufe. Kansa ikikushika tuseme ni kama mguu inakatwa, kikushika tena si bado itakatwa tena. Sasa tutabaki sisi hatuna hata miguu maza tutembei. MATATU. Na hayo ndo maoni ya watu kwa streets. We are now taking a short break. We'll be right back. Keep it MATATU.